tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Saayinsii YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as baayoloojii kutaa 11 irratti boqonnaa 5 waa'ee sirna qaama namaa irratti gaafilee qormaataa 100 deebii isaanii fi akkasuma ibsa gaa wajjin tutorialii afaan oromootiin qabadhee isiniif dhaadhee jira. So our tutorial is on new curriculum biology grade 11 unit 5 100 exam question with answer that is prepared on the human body system. Tutorial in Oromo or on Oromo language. So don't forget your video kan ilaaltan wanti isin dagachuun qabne maalidha VPN yookiin sifamu banattanii ilaaluun dagatna. Sababni isaas gaafa video kan ilaaltan yookiin VPN yookiin sifamu yoo banattan video quality qabu kasirritti isinitti mul'atu waan argattaniif VPN banattanii akka ilaaltan asumaan afeerraa kooti. And also don't forget video kan akkasuma like gochuun dagatna akkasuma Aliyi Saayinsii YouTube channel subscribe gochuun maatii Aliyi Saayinsii taa gaafa like subscribe gootan wanta angare lakkisu dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun dagatna akkasuma video kan ilaaltan yeroo ilaaltan VPN banachuun dagatna. So let us start our tutorial on biology grade 11 unit 5 100 exam question with answer and also with explanation on the human body system. So let us start. The instruction says that choose the best answer for the questions from the given alternative. Gaafilee isin dhiyaateef deebis ritee filannoo keessaa filachuudhaan deebisi jedha. So yeroo video kana gaafilee kana hojjettan dodo deebii kiyya ilaalin oduun deebisiin duratti pause gochuudhaan isinis yaaluu dandeessu jechuudha. So let us start. Question number 1. What is the primary function of musculoskeletal system? Sirni maashaa fi lafee qaamaa dalagaalee isaan jalqaba dalagaalee isaanii kan ta'e isaan dhiyaatan keessaa isa kam jedha. So that should be A, to provide movement. Means that the musculoskeletal system provides shape, enables movement and also protects the vital organs in the body. Question number 2. Which part of musculoskeletal system prevents bone from rubbing against each other? Caasaalee sirna maashaa fi lafee keessaa inni lafeen lamaan akka wal hin rigne ittisu caasaa isa kam jedha. So that should be B, cartilage. Means that cartilage acts as cushion between bones and prevent frictions during the movement. Question number 3. Which structure connects muscles to bone? Gaafi sadaffaa caasaalee armaan gadii keessaa caasaan maashaa fi lafee walitti hidhu caasaa isa kam jedha. So that should be B, tendons. Means that tendons are a fibrous tissue that connect muscles to bones. Question number 4. Which of the following is not a function of musculoskeletal system? Gaafi sadaffaan isaan armaan gadii keessaa dalagaa sirna maashaa fi lafee kan hin taane isa kam jedha. So that should be D, digesting food. Means that the musculoskeletal system responsible for movement, blood cell production in bone marrow and also mineral storage, but it is not involved in digestion of food. Question number 5. Which of the following is a role of connective tissue in the musculoskeletal system? Sirna maashaa fi lafee qaamaa keessatti dalagaa connective tissue kan ta'e isa kam jedha. So that should be C, binding organs together and supporting movements. Means that connective tissue provide structural support and helping in stabilizing position, binding organs together and also support within the body movements. Question number 6. Which structure is responsible for storing minerals in musculoskeletal system? Caasaalee armaan gadii keessaa sirna maashaa fi lafee keessatti albuudota kuusuudhaan kan beekamu caasaa isa kam jedha. So that should be C, bones. Means that bones store essential minerals like calcium, phosphorus, which are vital for various body functions. Question number 7. During the muscles relaxation,
First, what happened to actin and myosin? Gaaffii torbaffaa yeroo maashaaleen diriiran actin fi myosiniin maal ta'u jedha. Proteinonni sirna maashaan diriirfachuu kuttufachuu keessatti hirmaatan jechuudha. Isaan maal ta'u jedha yeroo maashaan relaxed ta'u. So that should be D. They unbind and return to the relaxed state. Kanaafuu yeroo maashaan diriiru actin fi myosiniin hidhanni jara waliin qaban ni citaa jechuudha yookiin immoo bonding jara lamaan jiddu jiru ni cabaa jechuudha. Means that during relaxation calcium is pumped back into sarcoplasmic reticulum, breaking the link between actin and myosin, allowing muscle to return to the relaxed state. Question number 8. Which of the following is a functional unit of muscle contraction within the myofibrils? Myofibrils keessatti isa armaan gadii keessaa sirni caasaan bu'uura kottuunfachuu maashaatiif gargaaru isa kam jedha. So that should be C. Sarcomeres. Means that sarcomeres are a repeating unit within the myofibrils composed of thick myosin filament and thin actin filament responsible for muscle contraction. Question number 9. What are the components of musculoskeletal system responsible for enabling movement? Sirna maashaa fi lafee keessatti sochii akka uumamuuf kan gargaaru isa armaan gadii keessa isa kam jedha. So that should be D. All. Ligament and the cartilage, bone and the muscles, and also joint and the tendons. These are all responsible for enabling movement. Means that movement involves the coordination effort of bones, muscle, joint, tendons, and ligaments. Question number 10. Which part of musculoskeletal system produce blood cell? Sirna maashaa fi lafee keessatti seelota dhiigaa kan oomishu isa kam jedha. So that should be A. Bone marrow. Means that bone marrow located within the bones produce red, white blood cell and also as well as platelets. Question number 11. What is the role of ligaments in musculoskeletal system? Sirna maashaa fi lafee keessatti dalaggaleen ligaments jennuun maalidha jedha. So that should be B. Attach bone to bone. Means that ligaments are fibrous connective tissue that attach bone to bone. Ligaments kanneen jennuun fibrous connective tissue yoo ta'an lafeelee lamaan kanneen walitti hidhanidha jechuudha. Question number 12. Which of the following is the primary function of joints in musculoskeletal system? Gaafa 12ffaa isaan armaan gadii keessa dalaggaan jointonni yookiin immoo usaansaan yookiin iddoo lafee lamaan itti wal qunnaman qaban sirna maashaa fi lafee keessatti maal jedha. So that should be C. Allowing movement by connecting bones. Means that joint connect bones and facilitate movement by acting as pivot point in the body. Question number 30. Where smooth muscles found in the body? Maashaaleen saffaa sirna qaamaa keessatti eessatti argamu jedha. So that should be A. In the stomach. Means that smooth muscles are found in stomach, intestine, bladder, and also other hollow organs. Question number 40. Which of the following type of muscle is involved in is involuntary and straight? Maashaalee armaan gadii keessa maashaalee fedhii malee fi akkasuma ofumaan ajaja keenya alatti of hin diriiru kan ta'e isa kam jedha. So that should be C. Cardiac muscles. Means that cardiac muscles is involuntary and straight, found in the wall of heart. Question number 50. What happens during recharging phase of muscle contraction? Yeroo maashaaleen kotteeffachuudhaan recharging phase irra jiran maaltu uumama jedha. So that should be B.
ATP is resynthesized to maintain cross-bridge formation. Means that during the recharging phase, ATP is regenerated to sustain the binding of actin and the myosin, keeping the muscle contracted. Question number 60. Which of the following is the basic process involved in muscle activation? Kanneen armaan gadi keessa adeemsa bu'uura enerjoomuu yookiin si'oomuu maashaalee keessatti kan hirmaatu isa kam jedha akka bu'uuratti. So that should be D. Release of calcium activated by action potential. Means that during muscle activation, an action potential stimulates the sarcoplasmic reticulum to release calcium and initiating muscle contraction. Question number 70. What is the appropriate percentage of body weight made up by muscle? Tilmaaman percentage qaamaa ulfaatina qaamaa maashaalee ijaaramu percentage meeqa jedha. So that should be B, 30 to 40%. Means that muscle make up approximately 30 to 40% of total body mass. Kanaaf ulfaatina qaama keenya keessa percentage 30 haga 40 maashaadhaan kan uwwifamedha jechuudha. Question number 80. Which of the following type of muscle is non-straight and involuntary? Kan armaan gadi keessa maashaalee armaan gadi keessa kan stretched hin taanee fi maashaa fedhii malee kan ta'e isa kam jedha. So that should be A, smooth muscles. Means that the smooth muscles are non-straight and involuntary, controlling the flow of substance in the hollow organs. Question number 90. What are the two main types of filament in the muscle, skeletal muscle fibers that directly involved in muscle contraction? Filamentoonni yookiin protiinonni lamaan sirna maashaalee lafee keessatti argaman kallattiin kottoffachuu maashaalee keessatti kan hirmaatan isaan kam jedha. So the answer should be C, actin and myosin. Means that actin, a thin filament, and myosin, a thick filament, are primary proteins responsible for muscle contraction. Kanaafuu actin fi myosin proteinota yoo ta'an isaanis kottoffachuu maashaalee keessatti gahee guddaa kanneen qaban jechuudha. Kana jechuun maashaaleen kottoffachuu dirrifachuu kan danda'u actin fi myosin irratti hundaa'a jechuudha. Question number 20. Which of the following triggers the release of calcium in muscle cell during activation? Yeroo maashaaleen kottoffatan calcium kan gadi lakkifamu si'eessu yookiin stimulate godhu isa kam jedha. So the answer should be B, neuromuscular junction stimulation. Means that neuromuscular junction stimulation or an action potential stimulate the sarcoplasmic reticulum to release calcium into muscle cell. Question number 21. Which muscle type is responsible for voluntary movement? Gosoota maashaalee armaan gadi keessa maashaa fedhii kan ta'e maashaa fedhiidhaan nu sochoonu kan ta'e isa kam jedha. So that should be A, skeletal muscles. Means that skeletal muscles are responsible for voluntary movement. Kanaafuu maashaa fedhii kan ta'e maashaa lafeeti jechuudha. Question number 22. What is the function of erector pili muscle in the skin? Dalagaan erector pili muscle gogaa keenya irratti argamu yookiin immoo rifeensonni gogaa keenya irratti argaman dalagaan isaanii maali jedhama. So that should be C, cause hair to stand erect. Means that erector pili muscles are tiny, smooth muscles that attach to hair follicle in the skin and cause hair to stand erect in response to cold, heat, or fear. Question number 23. Which protein block the myosin binding site on actin in a relaxed muscle? Yeroo maashaaleen diriiran protein myosinii akka actin irraa adda ba'u biliyook kan godhu protein isa kam jedha. So that should be C,
tropomyosin. Means that the tropomyosin blocks the myosin binding site on actin in the relaxed muscle. Question number 24. What feature allow cardiac muscle to contract in the sarcomized manner? Caasalee armaan gadii keessaa kan maashaan onnee yeroo kottoofatu sarcomized manner keessatti kan gargaaru isa kam jedha. Akka kottoofataniif those should be D, intercalated disc. Means that intercalated disc connects cardiac muscle cell and ensures their sarcomized contraction that is vital for heart function. Question number 25. What is the role of sarcoplasmic reticulum during muscle contraction? Yeroo maashaaleen kottoofatan sarcoplasmic reticulumin dalaggaan isaa maali jedha. So that should be A, to store and release calcium ions. Means that the sarcoplasmic reticulum play a crucial role in muscle contraction by serving as a storage and release calcium ion in response to an action potential initiating the muscle contraction process. Question number 26. During muscle contraction, which one of the following cause cross bridge formation? Yeroo maashaaleen kottoofatan isaan armaan gadii keessaa cross bridge formation akka uumamu kan godhu isa kam jedha. So that should be D, calcium binding to troponin. Means that calcium binds to troponin cause a shift in tropomyosin and exposing bind site on actin, allowing myosin to form cross bridges within actin. Question number 27. Which of the following is the primary role of ATP in muscle contraction? Kanneen armaan gadii keessaa dalaggaa ATP sirna kottoofachuu maashaa keessaa kan ta'e isa kam jedha. So that should be B, to provide energy for actin and myosin cross bridge formation. Means that ATP provide a chemical energy necessary for actin and myosin to form cross bridges, enabling muscle fiber to contract. Question number 28. Which of the following happens during muscle relaxation? Isaan armaan gadii keessaa yeroo maashaaleen diriiran kan uumamu kan raawwatu isa kam jedha. So that should be D, calcium is pumped back into sarcoplasmic reticulum. Means that during muscle relaxation, calcium is pumped back into sarcoplasmic reticulum, breaking the actin bouncing bond. Question number 29. What are the structural and the functional units of muscle contraction composed of actin and the myosin filament? Caasaan dalaggaa fi bu'uura kottoofachuu maashaalee kan ta'e fi actin fi myosin filament of keessatti qabu isaan armaan gadii keessaa isa kam jedha. So that should be A, sarcomeres. Means that sarcomeres are the functional and structural and functional unit of muscle contraction composed of actin and of myosin filaments. Question number 30. Which of the following protein does calcium bind to during muscle contraction? Kana armaan gadii keessaa proteinin calciumin walitti hidhamu yeroo maashaaleen kottoofatan isa kam jedha. So that should be C, troponin. Means that calcium binds to troponin, causing tropomyosin to move and expose binding site on actin for myosin attachment. Question number 31. Which type of muscle contraction incorrectly matched with their muscle movement? Gosoota maashaalee kottoofannaa maashaalee yookiin diriirfannaa maashaalee keessaa kan sochii maashaalee isaan wajjin hidhata qaban wajjin sirrii hin firoomin isa kam jedha. So that should be D, isomeric muscle shorten kan jedhu dogongoraa jechuudha. Sirrii miti. Means that isometric means does not change the length of muscles, so muscle remain in the same length. Concentric muscle shortening means that muscle contracts and shorten while generating force. Eccentric muscle lengthening means that the muscle resists while elongating.
Kanaafuu inni sirrii hin taane isometric kan jennuun maashaaleen ni gabaabbatu kan jedhu sobaa jechuudha. Isometric kan jennuun keessatti maashaaleen hin jijjiiraman hin dheeratanis hin gabaabbatan jechuudha. The same length taa'u jechuudha. Concentricin maashaalee akka kottoo inni kun kottooffatu jechuudha. Yeroo kanaafuu dheerina isaanii hin gabaabbata. Eccentricin ammoo maashaalee yeroo diriiran jechuudha. Kanaafuu inni sirrii hin taane daara kan jedhudha jechuudha. Question number 32. How many bones are in adult human skeleton? Namni ga'eessi tokko lafeelee meeqa qaba jedha. So that should be A 206. Means that the adult human skeletal consists of 206 bones formed by the fusion of bones during development. Kanaafuu namni ga'eessi tokko lafeelee 206 kan qabaata jechuudha. And this total number of bones in the human body is equal to axial and appendicular. That means 80 plus 126, which gives 206. Kanaafuu lafeelee walii gala 206 kuni lafeen siqee 80 lafeen appendicular jennuun ammoo 126 ida'amni isaanii 206 jechuudha walitti. Question number 33. Which of the following is the function of osteoblasts in the bones? Isaan armaan gadii keessa dalagga osteoblastii kan ta'e lafee keessatti kan ta'e isaa kam jedha. So that should be C. Form new bones. Means that osteoblasts are responsible for formation of new bones. Question number 34. Which of the following type of bones is longer than it is wide? Gosoota lafee keessa inni dheerina qabu bal'ina isaa irra dheerina kan qabu isa kam jedha. So that should be A. Long bone. Kanaafuu lafee dheeraadha jechuudha deebiin. Means that long bones such as femur and tibia are longer than they are wide. Question number 35. Which of the following are primary components of axial skeleton? Isaan armaan gadii keessa lafeeleen siqee qaamaa jedhamuudhaan beekaman yookiin axial skeleton jedhamuudhaan beekaman isaan kam jedham. So that should be B. Skull, trunk, and pelvis. Means that the axial skeletal include the skull, trunk, pelvis, and the pelvis forming the middle core of structure of the body. Question number 36. Which part of skeletal protects the heart and lungs? Lafee armaan gadii keessa kan onnee fi sombarraa balaa ittisu lafee isa kam jedham. So that should be B. Rib cage. Means that the rib cage protects the heart and lung from injury. Question number 37. What is the primary function of joints in the human body? Dalaggaan busaawanii qaama namaa keessatti dalaggaan isni jalqabaa maali jedham. So that should be C. To bind bones and allow movement. Means that joints connect bones and allow the body to produce movement. Question number 38. Which of the following type of joint allow movement in all direction? Gosoota busaawanii armaan gadii keessa kan sochiin kallattii hundatti akka jiraatu godhu busaawan isa kam jedham. So the answer will be B. Ball and socket joint. Busaa kubbaa fi holqaa kanneen jennuun kallattii hundatti sochiin akka jiraatu kan taasisudha jechuudha. Means that ball and socket joint such as the shoulder and hip permit movement in all direction. Question number 39. What type of joint is found in elbow and knee? Gosti busaa jilbaa fi ciqilee keessatti argamu isa kam jedham. So that should be D. Hinge joint. Means that hinge joint open and close in or in one direction, allow a single plane like elbow and knee. Question number 40. Which joint allow limited movement by sliding smooth surface over one another? Gosa busaa isa kamtu walirra diriiruudhaan sochiin akka jiraatu kan godhu tokko tokkorra diriiruudhaan sochiin daangaa ta'e akka jiraatu godhu busaawwan isa kam jedham. So that should be A. Gliding joint. Means that gliding joint such as wrist joint allow limited movement
by sliding smooth surface over each other. Question number 41. What is the primary function of human reproductive system? Dalagan inni jalqaba sirna hormaata qaama namaa maal jedha? So that should be B, to produce sperm and egg cell. Means that the reproductive system produces sperm in males and egg cell in female for reproduction. Question number 42. Which of the following male reproductive organ produce sperm and testosterone? Caasaalee hormaata qaama dhiiraa mangadi keessa kan spermii fi testosteronii oomishu isa kam jedha? So that should be B, testes. Means that the testes produce sperm and the male sex hormone testosterone. Question number 43. Which structure secretes fructose into the semen to provide energy for sperm? Caasaalee armaan gadi keessa kan fructose immoo dabaluudhaan spermin akka energy argatu godhu isa kam jedha? So that should be D, seminal vesicles. Means that the seminal vesicles secrete fructose into semen, providing energy for sperm. Question number 44. What is the role of corpus gland in male reproductive system? Sirna wal hormaata dhiiraa keessatti dalaggaan xannacha corpusii maali jedha? So that should be C, secrete mucus into semen. Means that corpus gland secrete mucus rich fluid that may protect sperm from acid in urethra. Question number 45. The blank space encloses and protects external reproductive organ and contain sweat and oil secreting gland. Caasaan external reproductive organ ta'e kan golguu fi balaa ittisuudhaan fi akkasuma sweat fi oil secreting gland of keessaa qabu isa kam jedha? So that should be C, labia majora. Means that the labia majora enclose and protect external reproductive organ and contain a sweet and oil secreting gland. This is the external reproductive organ of a female. Question number 46. Which of the following secrete an alkaline buffer to protect sperm from the acidic environment of vagina? Caasaalee armaan gadi keessa alkaline buffer maddisiisuudhaan spermin acid environment vagina keessaatiin akka hin miidhamne godhu isa kam jedha? So that should be B, prostate gland. Means that the prostate gland secrete an alkaline buffer to protect its sperm from acidic environment of the vagina. Question number 47. The gland produces mucus secretion near the vaginal opening is known as. Xannachi mucus secrete godhu yookiin dhangala'aa furrii fakkaatu maddisiisuu fi naannoo baniinsa buqushaa irratti yookiin ammoo vaginal opening irratti isa kam jedhama? Maal jedhamuun beekamaadha? So that should be A, Bartholin's gland. Means that the Bartholin's gland are located near the vaginal opening and produce mucus secretion. Question number 48. What is the function of fimbriae in female reproductive system? Sirna wal hormaata dubartii keessatti fimbriaan dalaggaan isaa maal jedha? So that should be C, sweeps the ovum into oviduct after ovulation. Means that the function of fimbriae in female reproductive system is sweeps the ovum into oviduct following ovulation. Question number 49. What is the role of estrogen hormone in female reproductive system? Sirna wal hormaata dhalaa keessatti hormone estrogen dalaggaan isaa maal jedha? So that should be D, regulate menstrual cycle and support pregnancy. Means that estrogen regulates menstrual cycle and support pregnancy by preparing uterus for implantation. Question number 50. What is the process where haploid gamete, sperm and egg cell are formed from diploid cell through meiosis is called? Adeemsi sanyiin kormaa fi dhala yookiin spermii fi hanqaaquun itti qophaa'an diploid cellota irraa gara haploid cell ittiin
adeemsa maayosiisiitiin qophaa'an walumaa galatti maal jedhamuun beekamaadha. So that should be C, gametogenesis. Means that gametogenesis is the process where haploid gamete, sperm and the egg cell are formed from the diploid cell through meiosis. Kanaafuu gametogenesis jechuun adeemsa haploid gametiin sperm cell ittiin oomishaman diploid cell irraa adeemsa meiosis ittiin oomishaman jechuudha. Akkasuma spermatogenesis jechuun adeemsa sperm ittiin oomishamu ta'u, oogenesis jechuun immoo adeemsa hanqaaquun ittiin oomishamtudha jechuudha. Question number 51. From the male reproductive system, where does spermatogenesis occur? Qaamota wal hormaata dhiiraa keessaa iddoon spermatogenesis itti gaggeeffamu yookiin immoo sperm itti oomishamu eessatti jedhama? So that should be A, seminiferous tubules. Means that spermatogenesis occur in seminiferous tubules of the testes. Question number 52. Which of the following is the role of Sertoli cells in spermatogenesis? Sana mangadi keessa dalagaa Sertoli cell kan ta'e spermatogenesis keessatti isa kam jedhama? So that should be D, nourishing sperm cells. Means that Sertoli cells provide nourishment to developing sperm cell and are also called nurse cells. Question number 53. Which hormone promotes the secretion of ovulation during menstrual cycle? Sana mangadi keessa yeroo marsaa laguu gaggeeffamu sirna marsaa laguu keessatti akka ovulation gaggeeffamu secretion kan maddisiisu yookiin promote kan godhu isa kam jedhama? So that should be B, estrogen. Means that estrogen promotes the secretion of ovulation by providing positive feedback to the hypothalamus and pituitary gland. Question number 54. Which hormone is primarily responsible for maintaining endometrium during lethal phase? Hormonota armaan gadi keessa jalqabarra akka gadaamessan dagaagu kan eegu yeroo lethal phase keessatti hormone isa kam jedhama? So that should be C, progesterone. Means that progesterone secreted by corpus luteum maintain the endometrium for potential pregnancy. Question number 55. What is the role of positive feedback in menstrual cycle? Sirna marsaa laguu keessatti dalagaan positive feedback maal jedhama? So that should be B, to stimulate ovulation. Means that positive feedback occurs when estrogen stimulates the release of gonadotropin or releasing hormone, lead to a surge in luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, which stimulate ovulation. Question number 56. What is the role of negative feedback in menstrual cycle? Sirna marsaa laguu keessatti dalagaan negative feedback maal jedhama? So that should be C, to inhibit the release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Means that negative feedback occurs when high level of progesterone and estrogen inhibit the release of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, preventing the development of new follicles. Question number 57. What happened to corpus luteum if fertilization does not occur? Fertilization osoo gaggeeffamin yoo hafe corpus luteum maal ta'edha? So that should be D, it degenerates and forms the corpus albicans. Means that if fertilization does not occur, the corpus luteum degenerates and leads to decrease in progesterone and estrogen levels. Question number 58. Where does fertilization typically occur in the female reproductive system? Sirna hormaata dhalaa keessatti iddoon fertilization baay'inaan itti gaggeeffamu yookiin iddoon fertilization itti gaggeeffamu beekamu maal jedhamuun beekamaadha? So that should be C, fallopian tubes. Means that fertilization usually occurs in ampulla of fallopian tubes where the sperm meets the egg. Question number 59. What is the gestation period in humans? Yeroo turtiin dubartiin takka ulfaan turtu hangam jedhama? So that should be C, 9 months. Means that the gestation period in human lasts about 9 months or 40 weeks, counted from the last menstrual period. Question number
60. What is the function of corpus luteum during early pregnancy? Dalaga corpus luteum micire yookiin ulfa yeroo jalqabaa irratti qabu dalagaan isaa maali jedha. So that should be A, to secrete progesterone. Means that the corpus luteum secretes progesterone to maintain the uterine lining during early pregnancy. Question number 61. What is the advantage of having a large number of sperm cells during fertilization? Yeroo fertilization gaggeeffamu lakkoofsi baay'een sperm jiraachuu faayidaan isaa maali jedha. So that should be A, to increase the chance of fertilization. Means that the number of sperm cells increase in the chance of one sperm successfully fertilizing the egg. Question number 62. Which condition involves non-cancerous growth in or around the womb that affect fertility? Haalli guddina seelotaa kaansarii hin taane kan gadaaminsi walhormaata akkan geggeessine daangesuu danda'an. Kaansarii seelota kaansarii kan hin taane garuu guddina isaa kun gadaaminsi akka daa'ima baachuu hin dandeenye kan godhu condition maal jedhamudha jedha. So that should be B, fibroids. Means that fibroids are non-cancerous growths in or around the womb that can affect fertility. Question number 63. Which condition prevents sperm from swimming into the vagina due to hardened mucus? Haalli spermiin gara hanqaaquutti akka hin deemne godhu vagina keessatti hardened mucus condition isa kamiin dhufudha jedha. So that should be B, cervical mucosa problems. Means that cervical mucosa problems involve hardened mucus that prevent sperm from swimming into the vagina. Question number 64. Which of the following lifestyle factor can contribute to female infertility? Isaan armaan gadi keessa haala jireenyaa dubartiin takka akka maseentuuf sababa ta'uu danda'u isa kam jedha. So that should be A, smoking, alcohol and drug misuses. Means that lifestyle factors such as smoking, alcohol and drug misuse can negatively impact fertility. Question number 65. Which condition involve dilated veins around the testicles that can affect fertility? Haalli veenonni babal'achuudhaan naannoo cidhaanii irratti babal'achuudhaan akka dhiirri sun wal horuu hin dandeenye yookiin ammoo akka maseenu gochuu kan danda'an maal jedhamuun beekamu jedha. So that should be B, varicocele. Means that varicocele refers to the dilated veins around the testicles which can impair sperm production and function. Question number 66. Which condition involves unskinned testicles in male? Haalli jedhaan dhiirotaa unskinned ta'uudhaan akka maseenan gochuu danda'u maal jedhamuun beekamaadha. So that should be D, cryptocridism. Means that unskinned testicles, also known as cryptocridism, can contribute to male infertility. Question number 67. What is the CD4 count threshold for AIDS diagnosis? Namni tokko dhukkuba HIV gara AIDSitti yoo jijjiirame AIDS ta'uusaa yoo mirkanaa'e CD4 seeliin isaa lakkoofsaan hangam ta'a jedha. So that should be D, fewer than 200 cells per millimeter cube. Means that a CD4 count fewer than 200 cells indicates AIDS, and healthy immune system of CD4 counts about 500 between 500 and 1060 cells per millimeter cube. Kanaafuu namni tokko dhukkuba HIV qabame sadarkaa AIDS irra ogaye CD4 seeliin isaanii 200 gadi ta'u jechuudha. Cell per millimeter cube dha yoo ilaalamu. Garuu namni fayya qabeessi tokko CD4 seeliin isaa immunity isaa keessa kan jiru 500 haga 1600 seelii per millimeter cubitti
kan qaban jechuudha nama fayyaa ta'an. Question number 68. Which of the following risk factor contribute to low sperm count in a male? Isaan armaan gadii keessa lakkoofsa spermii xiqqaachuu faaktaroonni agarsiisan risk factorii kanneen fidan dhiira keessatti isa kam jedha. So that should be A. Hypogonadism. Means that hypogonadism is a condition where testes produce insufficient testosterone can lead to low sperm count and male infertility. Question number 69. Which of the following type of cell in bones shape helps reshape them after furniture? Gosoota seelota lafee keessatti argaman keessaa lafeen tokko yoo cabe deebi'ee kan lafeen sun akka fayyu seelonni godhan maal jedhamuun beekamu jedha. So that should be D. Osteoprogenitor cells. Means that osteoprogenitor cells play an important role in repairing fractures and reshaping the bone tissue. Question number 70. Which condition can cause infertility in both men and women? In both men and women. Haalli maseenummaa dhiiraa fi dubarattis fiduu danda'u isaan armaan gadii keessaa lamaan itti fiduu kan danda'u isa kam jedha. So that should be C. Smoking tobacco. Means that smoking tobacco can negatively impact fertility in both men and women. Question number 71. Which structure carries sperm from the epididymis to its junction with the urethra? Caasaan sperm epididymis irraa gara urethraatti geessu maal jedhamuun beekamadha. So that should be A. Vas difference. Means that the vas difference transports sperm from epididymis to urethra during ejaculation. Question number 72. What is the function of epididymis in male reproductive system? Sirna wal hormaata dhiiraa keessatti dalagaan epididymisii maalidha jedha. So that should be C. To mature and storing sperm cells. Means that the epididymis stores sperm cells and enables their maturation within its coiled tubules. Question number 73. In which phase of menstrual cycle does follicle mature and endometrial lining develop? Sirna marsaa laguu keessatti phase isa kam keessatti folliculoonni yookiin hanqaaquun itti dagaaganii fi endometrial lining develop yeroo gadaamins itti of qopheessu sirna marsaa laguu kam keessatti jedha. So that should be C. Follicular phase. Means that during the follicular phase, which is days between days 5 to 30, the follicle matures under the uterine lining, develop in preparation for ovulation. Question number 74. In which of the following the phases of menstrual cycle sequence written correctly? Isaan armaan gadii keessa sirna marsaa laguu yookiin feesota marsaa laguu tartiibaan isaaniitiin kan barraa'ee jiru isa kamirratti argamadha. So that should be A. Menstrual phase, follicular phase, ovulation phase, and later phase. This is correct. Means that the correct sequence of menstrual cycle phase is menstruation phase, follicular phase, ovulation phase, and the latent phase. Question number 75. What is the primary role of estrogen during follicular phase? Phase follicular keessatti yookiin marsaa laguu phase isa lammaffaa irratti dalagaan estrogenii achi keessatti maali jedha. So that should be D. Promoting thickening of endometrium lining. Means that estrogen helps to develop endometrium lining during follicular phase, preparing the uterus for possible implantation. Question number 76. What happened to hormone level during menstrual phase? Yeroo marsaa laguu isa phase isa jalqabaa yookiin menstrual phase irratti leveling hormonotaa maal ta'a jedha. So that should be A. Estrogen and progesterone level decrease. Means that during menstruation, the level of estrogen and progesterone decrease, causing the uterine lining to shed. Question number 77. What is the estimated number of people infected with sexually transmitted infections every day worldwide? Akka addunyaatti
namoonni dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban guyyatti qabaman akka addunyaatti meeqa jedha. So that should be 1.4 million. Means that approximately 1.4 million people are infected with sexually transmitted infection every day worldwide. Question number 78. Which of the following is the primary method of preventing parasitic sexually transmitted infection like pubic lice and scabies? Isaan armaan gadii keessa dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban yookiin parasaayitii walqunnamtii saalaatiin daddarban kanneen akka pubic lice fi scabies hir'isuudhaaf yookiin ittisuudhaaf kan malli fayyadu isa armaan gadii keessa isa kam jedha. So that should be good hygiene. Means that and also protective sexual contact and maintaining good hygiene are key preventing parasitic sexual transmitted infections like pubic lice and scabies. Kanaafuu dhukkuboota parasitic kan darban karaa walqunnamtii saalaatiin walqunnamtii saalaa eeggannoo qabu gochuu fi akkasuma walqunnamtii eeggachuun ittisuun ni danda'ama jechuudha. Question number 79. What is the primary mode of transmission for hepatitis B? Dhukkubni tiruu hepatitis B kan jedhamu karaa inni jalqabaa karaa inni ittiin daddarbu karaa isaa armaan gadii keessaa kamiin jedhama. So that should be A. Blood, bodily fluid and sexual contact. Means that hepatitis B spreads through infected blood, bodily fluid and unprotected sexual contact. Question number 80. Which of the following incorrectly marked causative agent with disease they cause? Kan armaan gadii keessa kan wantoota dhukkuba fidanii fi dhukkuba isaan fidan wajjin kan sirrii hin firoomin isa kam jedha. So that should be C. Hemophilus duceri genital herpes kan jedhu. It is incorrect. Sirrii miti jechuudha. Because that chancroid is caused by Hemophilus duceri, resulting in painful genital ankles when genital herpes caused by herpes simplex virus, like with herpes simplex simple virus 1 typically affecting. Kanaafuu Hemophilus duceri genital herpes in fidu, Hemophilus duceri kan fidu chancroid dhibee chancroid jedhamu jechuudha. Kan genital herpes fidu herpes simplex virus jedha jechuudha. Question number 81. What is the primitive measure is most effective against sexually transmitted infection like gonorrhea and chlamydia? Dhukkuboota akka xoxxoo fi chlamydia jedhaman dhukkuboota walqunnamtii saalaa hin daddarban karaan sirriitti jara kana ittiin ittisuu dandeenyu yookiin dhukkuboota kana ittiin ittisuu dandeenyu isaa armaan gadii keessaa ineffective ta'e isa kami jedha. So that should be D. Protective sexual contact. Means that protective sexual contact using condom during sexual activity is most effective preventive measure against sexually transmitted infections such as gonorrhea and chlamydia. Question number 82. Which of the following disease causative agents or pathogens are caused by bacteria? Dhukkuboonni armaan gadii kanneen bakteeriyaadhaan nama qaban dhukkuboota isaan armaan gadii keessa isa kam jedhama. So that should be C. Syphilis, gonorrhea, bacterial vaginosis and chancroid and also chlamydia are caused by bacteria, whereas the other are by virus and parasitic. Means that syphilis, gonorrhea, bacterial vaginosis, chancroid and chlamydia are caused by bacteria. Scabies, scrapes or pubic lice and trichomoniasis is caused by parasite. Genital herpes, genital warts, mollusca contagium, HIV and hepatitis B are caused by virus. Question number 83. Which viral transmitted sexually transmitted infections can lead to increase the risk of cervical and throat cancer? Dhukkuboonni walqunnamtii saalaatiin daddarban kanneen vaayirasiidhaan daddarban kan balbala gadaaminsaa fi qoonqootti kaansarii fiduudhaan sadarkaa olaanaa irratti argaman dhukkuboota armaan gadii keessaa isa kam jedhama. So that should be A. Human papilloma virus. Means that human papilloma virus can cause genital warts and increase the risk of cervical and throat cancer. Question number 84. What are the 3 stages of HIV infection progression? Staging yookiin sadarkaaleen dhukkuba HIV
progression yookiin adeemsa isaa keessatti inni jijjiiramaa deemu isaan armaan gadii keessaa isa kam jedhama. So that should be C, acute HIV infection, chronic infection, and AIDS. Means that HIV progression through 3 stages: acute infection, chronic HIV infection, or clinical latency, and the third one is AIDS, the final and the most severe stage. Kanafu HIV stages saddeet qoodama. Inni jalqaba acute infection HIV infection jedhama. Inni lammaffaan chronic HIV infection yookiin clinical latency jedhama. Inni sadaffaan AIDS yookiin the final most severe stage jedhama jechuudha. Akkasuma dhukkubni fanxoos sadarkaalee sadi qaba. Primary syphilis, secondary syphilis, tertiary syphilis jedhamuudhaan kanneen beekamanidha jechuudha. Question number 85. What is the key symptom of trichomoniasis in women? Dhukkubni trichomoniasis dubartoota yoo qabe mallattoolee akkamii agarsiisadha? So that should be C, foul smelling vaginal discharge. Dhangala'aan boqoshaa irraa bahu yookiin ammoo karaa qaama saala dubartii irraa bahu kan foolii qabu fi yeroodhaa yerootti kan irraa dhangala'udha jechuudha. Means that trichomoniasis in women often cause large amount of foul smelling discharge, often from vagina, along with genital redness and burning and also itching. Trichomoniasis is caused by parasitic Trichomonas vaginalis and spread through sexual contact. Question number 86. Which stage of sleeves is characterized by non-itchy rash on the palms and soles? Sadarkaan dhukkuba fanxoo gubaatii hin qabnee fi palmii fi soolii irratti mallattoolee mul'atan gogaa keenya irra mallattoo mul'atan sadarkaa fanxoo isa kamirratti jedhama. So that should be B, secondary syphilis. Means that secondary syphilis is marked by a non-itchy rash on the palms and soles. Question number 87. Why does having history of sexually transmitted infection increase the risk of contracting new ones? Sabab namni tokko seenaa isaa keessatti dhukkubbii walqunnamtii saalaatiin daddarban qabamee yoo kan turu ta'e kun maaliif akka dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin birootiin daddarban qabamuudhaaf sadarkaa carraa inni qabu olaanaa maaliif ta'edha? So that should be C, it creates conditions that make infection by new sexually transmitted infection easier. Means that having a history of sexually transmitted infection can weaken immune system or alter genital environment, making it easier for new infection to take hold. Question number 88. Which of the following behavior is risk factor of sexually transmitted transmission? Sexual transmitted infection transmission. Amalota armaan gadii keessaa dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban nin qabamuuf yookiin namarraa namatti darbuuf amalli banaa yookiin namatti fiduu danda'u amalota akkamiiti jedha? So that should be B, misuse of alcohol or recreational drugs. Means that substance misuse can impair judgment, making individual more likely to engage in risky behavior that is increase the exposure to sexually transmitted infections. Question number 89. Which factor significantly increase the risk of contracting an sexually transmitted infection? Faktaroota armaan gadii keessaa namoonni dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarban qabamuuf carraa guddaa kan banu isa kami jedha? So that should be A, having unprotected sex. Means that unprotected sex, especially without latex condom, greatly increase the risk of sexually transmitted infection transmissions. Question number 90. What is one reason why young people that is age between 50 to 24 have higher prevalence of sexually transmitted infection in Ethiopia? Gaaffii 90ffaan namoonni umrii isaanii waggaa 15 haga 24 jiran yeroo baay'ee dhukkuboota walqunnamtii saalaatiin daddarbaniin qabamu Itoophiyaa keessatti. Kun ammoo sababa maal ta'eef jedha? So that should be D, this age group engages in risky behavior more frequently. Means that adolescents and young adults are more likely to engage in risky sexual behavior, which increase the risk of contracting sexually transmitted infections.
Question number 91. Why is family planning important for maternal health? Gaaf sagaltamii tokkoffaan karoorri maatii fayyummaa dubartootaa yookiin fayyummaa hawwalee eeguudhaaf maaliif barbaachisaa ta'e jedha. So that should be C. It reduces complication during pregnancy and childbirth. Means that family planning helps preventing health risk associated with unplanned pregnancy and ensure safer outcomes for mothers and babies. And also family planning programs also compromise essential health services such as breast and cervical cancer screening to support reproductive health. Question number 92. Which harmful traditional practice often result in young girl leaving school? Duudhaaleen aadmalee kan gochaaleen aadmalee kan dubartoonni yookiin dubarri takka akka mana barumsaa gallakkiftee baatuuf yookiin carraa barnootaa dhabdu godhu traditional practice miidhaa fidu isa kam jedha. So that should be A. Early marriage. Means that early marriage often cause young girls to drop out of the school and limiting their education and future opportunities. Question number 93. What is the recommended waiting period after miscarriage or abortion before try to conceive again? Dubartiin takka garaan irraa kan ba'u yoo ta'e yookiin ammoo ulfi kan irraa micireen kan irraa dhangalee irraa ba'u yoo ta'e deebitee ulfaa'uun duratti ji'a meeqa yookiin ammoo yeroo meeqa turuu qabdi wayitii akkamiif turuu qabdi jedha. So that should be C. 6 months. Means that 6 months it is recommended to wait that 6 months after miscarriage or abortion before try to conceive again. Question number 94. The percentage of harmful traditional practice in Ethiopia involving female genital mutilation is how much? Ethiopia keessatti percentiin yookiin aadmaleen kittaannaa dubartii Ethiopia keessatti percentii meeqa ture jedha. So that should be B. 73%. Means that in Ethiopia 73% of harmful traditional practice involve female genital mutilation, and this harmful traditional practice violates basic human rights by causing significant harm to an individual physical and mental well-being. Question number 95. What is the major healthy effect of excessive alcohol consumption? Namni tokko humnaa ol alkoolii kan dhugu yoo ta'e rakkoon guddaan inni fayyaa irratti fidu maali jedha. So the answer should be B. Cirrhosis of the liver. Means that prolonged heavy alcohol use damage the liver and potentially leads to cirrhosis and other severe liver conditions. Question number 96. Which of the following is a common immediate effect of consuming marijuana or cannabis? Isa armaan gadii keessa namni qorichoota akka marijuana yookiin cannabis kan fayyadamu yoo ta'e rakkoon hatantamatti nama irra ga'u akka waliigalaatti rakkooleen dafanii mul'atan rakkoo akkamiiti jedha. So that should be D. Impaired coordination and alter perceptions. Means that marijuana use can immediately impair motor skill and alter sensory perceptions. Question number 97. Which of the following is a short-term effect of drug use? Gaaf sagalteef zaroofa isa armaan gadii keessa rakkoolee yeroo gabaabaa keessatti dawaa yookiin ammoo qorichoota garagaraa fayyadamuudhaan araada garagaraatiin qorichoota araada garagaraa nama qabsiisaniin yeroo dhiyootti rakkooleen dhufan rakkoolee akkamii jedha. So that should be A. Nausea and abdominal pain. Means that short-term drug use can cause nausea, abdominal pain, and other immediate healthy issues. Question number 98. Which of the following is long-term effect of drug use? Namni tokko drug yookiin ammoo substance garagaraa araadaaf kan fayyadamu ta'e yeroo dheeraa keessa dhiibbaan itti dhufu isa akkamiiti jedha. So that should be B. Liver damage or failure.
Means that long-term drug use increase the risk of liver damage or liver fluid, increased risk of heart disease, disorder of brain function, and reduced immune response. Question number 99. How does excessive alcohol use contribute to risky sex behavior? Alcohol humna al-ugun akkamin ulqunnamti amalota ulqunnamti saala raawwachuutiif akkamitti nama kakaasu jedha. So that should be B. It reduces inhibitions and impaired decision making. Means that alcohol lowers inhibitors and leads to decisions that may involve unprotected sex and increase the risk of sexually transmitted infection or unintended pregnancy. Kanaafuu namoonni tokko humna alkoolii kan dhugan yoo ta'e murteen isaan kennan baay'ee kan murtee waa itti yaadanii kan murteessinedha jechuudha. Yookiin ammoo odoo yaadne sammuun isaanii yeroo san baay'ee dishiin wal xaxaa keessa waan galuuf odoo of eeggannoo hin goone raawwatu jechuudha. Kun ammoo akka rakkoo ulfa hin barbaachifnee fi dhukkuboota quunnamtii saalaatiif saaxilaman isaan godha jechuudha. Question number 100. What harmful traditional practice involve kidnapping a girl to make her wife unwillingly? Gochoonni aadmalee kan dubartoota humnaan hadhorraa godhachuudhaaf butuudhaan gara mana ofiitti fudhatan maal jedhamuun beekamaadha. So that should be A. Marriage by abduction. Means that marriage by abduction involves kidnapping a girl to force her into marriage, violating her rights and safety. Kanaafuu dubartii takka humnaan fedha isheetiin ala kan hadhorraa godhachuuf kan fuudha yoo ta'e yookiin kan buta yoo ta'e kun carraa baay'ee sitti kutaa akkasuma mirga ishees dhiibee jira, fayyummaa ishee irratti illee dhiibbaa guddaa fida jechuudha. So humnaan fuudhuu fi yookiin humnaan butuun barbaachisaa miti jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi's YouTube channel. Video kana waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Warri like hin goone akkasuma warri video kana like hin goone akkasuma Aliyi's YouTube channel warri subscribe hin goone ammoo subscribe gochuun dagatina. Yeroo itti aanu boqonnaa 6 irraa gaafilee 100 qopheessee hanga isin dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion, please write under comment until I come back with other tutorial video. Good time for you. Thank you. Welcome back again.